Iwa Ala Nnu is the traditional change of ownership of land from the original owner to a buyer. In Igbo land, the moment a buyer has paid fully for a piece of land, it is expected that the original owner will call his kinsmen, that is the villagers, and convey to them the message that his land has been handed over to a new person. To do this, the villagers will go to the said piece of land with the buyer. And omenala Igbo enyefe ihe n'aka otime ọ nọ ka ga na-alụ nwaanyị ire ala wiri ka ga na-alụ nwaanyị omenala otu omenala ahụ mere ga na-alụ nwaanyị ka a na-emekwa ga a na-awa ala nnu ihe ndị Igbo na-akpọkele wee wa ala nnu nga ha wee wa ala nnu ahụ ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma onye zụrụ azụ ọ ga-adịrị gị na mma onye rere ere ọ ga-adịkwara ya na mma ihe ọbụla mere ngala ọ ga-aga ka ọma nwoke ga-ebi nga ga-ebika ebika nwaanyị ga-ebi nga ga-ebika ebika odibo batara ngala ga-ebika ebika egwu na ọkọ batara nga ga-adị ndụ mụba naanị ihe anyị na-achọ n'ala na-awụ ihe ga-emebi ihe ọbụla ga-emebi ihe dịka anyị na-awụfu ahịhịa n'ime ya wụfukwe onye ahụ taa n'aha Jizọs. Dịka dede m siri kwukwa no chairman Umeze ndị a erechiri ala n'aka ọ ga-arụrụ ha na mma ogologo ndụ ga-abụ ezi nkete ha ahụ isi ike ga-abụ ezi nkete ha aka na ụba ga-awara ọhịa wara ụzọ zute ha ego a ga-eji arụ ngala a ga-eji develop nga agaghị achọ ya achọ Jehova ga-arọpụta ya ọchịchị obi nwa okorobịa o jiri zụọ ebe a ọ ga-abịa na mmezu n'aha Jizọs. Ewu na ọkụkọ a ga-akpa ngala ahụ ga-arụ ha mma ihe a ga-akọ ngala every fruit ga-eshi ngala apụta ahụ ga-adị ya mma onye ọbụla tara ọ ga-agwọ ya ọrịa ọ ga-enyekwa ya ahụ ike dịka ndị a na-ebi nga anyị arara ha nye n'aka Kraịst nke bụ Jehova nke nna nke ọkpara na nke mmụọ nsọ sị na ọ ga-adịrị ha na mma. Amen. Nna sị dịka onye m zụrụ ala shiri kwuo ego m jiri nye ya eji zụrụ ala m nye ọ ga-awụ ihe nsogbu nye ọ ga-adịrị ya na mma ọ ga-eyuzi ya n'ụzọ dị mma ọ ga-amụtakwara ihe nyekwa ihe niile ka ọ chọrọ ihe ọ na-enwetabu mgbe mbụ ọ ga-eji ugbu a nweta ya. M na-asụ dịka o shiri kwuo dịka o shiri gọzie m na-asụ ka o shikwa otu ahụ dị n'aha Jizọs. Amen. In the olden days, before they proceed to the house of the owner, or immediately after the handover ceremony inside the bush, that is inside the piece of land, the said piece of land, they go to it could be in the house of the owner who has bought it, or in the house of the original owner, that is the seller. The buyer will be required to deck the seller with a chieftaincy regalia, that is a shoe, trousers or wrappers as the case may, church wrapper as the case may be, the chieftaincy regalia, a chieftaincy cap with a feather in some cases, though the feather is not necessary, then a walking stick and a fan, of course with the beads that will be attached to, he will be required to wear the beads on the wrist. But these days, this particular aspect of the Iwa Ala Nnu tradition is no longer being observed. So what people normally do now is after paying for the land and all that, they give the owner, the seller, the money with which to buy all these things. So the seller is not bound by any law anymore to buy those things. He can just use them for his personal, convert the money into his personal use, and which is cheap anyway, because
In those days, when you have to, you'll be required to buy all those things as if the person is taking a chieftaincy title. It's quite expensive, and after which there may be one entertainment form of entertainment there before you now proceed to the last place, that is the seller's house, where the main entertainments will take place. The essence of this entertainment and Iwa Ala Nnu itself is for people to know that yes, this land has been sold, and they will bear witness that they were actually there when the handover ceremony was done, so that there will not be any claims from the same person in future. So this is all about Iwa Ala Nnu, and it is one of the traditions of Igbo land that has stood the test of time. It's been on for centuries and it's still on to date.